What's the verse today? 16. Can you get the footpath ready for me? Ready? Yeah. 3, 4, 16. What's that for? I wanted to make broadcasting. Broadcasting where? VK. Oh, Just for experience, for the sake of experiment. How many times we will have? uh-huh. Interesting. Someone say, What's that? couldn't do this. I'm sorry? Is something wrong? Yeah, I don't know what's wrong. Wow, some mistake. Um, I think you should close that, open that door all the way so that the wind doesn't blow it. Yeah.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Tell me when you're ready. Sure. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, 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 Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Why don't you move closer? Because Mridanga is very loud, has a loud word, it's a loud sound. If you bang it loud, it's loud. You can play it soft. No, it's itself, you know. Okay. After the Madanga, then come closer. Yeah, sure. Because I don't want their attempts to hear you. It shouldn't be like a hearing test, you know. It should be very easy. So far, no complaints about Yeah, this. well, that's because they're very humble and polite. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you all for coming on time. Спасибо всем, что поценились вовремя. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Shri Bharatari Gopi Jana Vallabha Shri Bharatari Yashoda Nandana Prachajana Vanjana Yashoda Nandana Prachajana Vanjana Jamuna Tira Vanachare Jamuna Tira Vanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Shri Bharatari Gopi Jana Vallabha Shri Bharatari Yashoda Nandana Prachajana Vanjana Yashoda Nandana Prachajana Vanjana Jamuna Tira Vanachare
Yamuna Tira Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Vishnu Pad Paramahansa Parvachakacharya Srota Satashi Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Ki Jai ISKCON BPD Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Se Go Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhaktavinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Go Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Vrindavanam Ki Jai Mayapur Dham Ki Jai Gangamai Ki Jai Jamunamai Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Jagannath Puri Dham Ki Jai ISKCON Mayapur Ki Jai ISKCON Russia Ki Jai Sankirtan Yagya Ki Jai Samaveta Bhakta Ki Jai Gaur Premanande Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Vishnu Padaya Krishna Vastaya Bhagavate Shrimati Bhakti Vedanta Swami. Namaste. Om Jnana-timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshum Militan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден от невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив на путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpa Tarupyascha Kripa Sindhu Bevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, преданными слугами Господа, которые, подобно древу желаний, могут исполнить желание каждого и полностью сострадание к падшим условным душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 4, entitled Vidura Approaches Maitreya. Читаем третью песню Шримад Бхагаватам, глава 4, которая называется «Видура встречает Майтрея». Text number 16. Текст 16. Please repeat. Просто повторяйте. Karmani Кармани Anihasya Нихася Bhavaha Бхаваха Abhavasya Абхавася Te Те Durga Дурга Ashrayaha Ашраха Ata Ата Ari Ари Bayat Аят Palayanam Палаянам Kala Кала Atmanaha Атманаха Yat Ят Pramada Амада Ayuta Айта Ashramaha Ашрамаха Svaatman Сваатман
Ratehe Radehe, Kidyati Vidyati, Dehi Di, Vedam Vidam, Eha Iha, Karmanyani Hasya Pavo Bhavasyate Karmayani Hasya Bhavo Bhavashyate, Durgashrayo Tari Bayat Palayanam Durgashayo Dari Bayat Palayanam. Tari, right? Dari. Kalap Manoyad Kalap Manoyat Pramadayutashrama Kalatmano Yat Pramadayuta Shrama, Svatman Rate Kityati Tir Vidamiha Svatma Ratya Kityati Dir Vidamaka, Karmanyani Hasya Bhavo Bhavasyate Karmanyani Hasya Bhavo Bhavashyate, Durgashrayo Tari Bayat Palayanam Yogashayo Dari Bayat Palayatam, Palayanam. oh, sorry, Palayanam, It sounds like you're saying Dadi, like with a D. where? Durgashrayo Tari. Dari. Yeah. Twice I've heard you say that. It sounds both times it sounds like a D. Anyhow. Kalapmano yat pramadayutashrama Kalatmano Yat Pramadayuta Shrama, Svatman rate kityati dhir vidamiha Svatma Ratya Kityati Dir Vidamaka, Karmanyani hasya bhavo bhavasyate Karmayani Hasya Bhavo Bhavashyate, Durgashrayo Tari Bayat Palayanam Durgashayo Dari Bhavat Bhavayatam, Kalapmano yat pramadayutashrama Kalatmano Yat Pramadayuta Shrama, Svatman rate kityati dhir vidamiha Svatma Ratya Kityati Dir Vidamaka, Karmani Karmani activities Activities, Dhyanya, Anihasya Anihasya, of one who has no desire of one who has no desire, того, кто лишен желаний, Bhavaha Bhavaha, birth рождение, Abhavasya Bhavasya, of one who is never born of one who is never born, того, кто является нерожденным, Te те, your your, твои, Durga Ashrayaha Durga Ashraha, taking shelter of the fort taking shelter of the fort, укрывшись в крепости, Ata Ата, thereafter thereafter, затем, Adipayat Арибаят, out of fear of the enemies out of fear of the enemies, в страхе перед врагом, Palayanam Палаянам, flee фли, бежишь, Kala Atmanaha Кала Адманаха, of him who is the controller of eternal time of him who is the controller of him who is the controller of eternal time, того, кто повелевает вечным временем. yet Я, that что Ramada Ayuta Амада Аюта, in the association of many women in the association of many women, в обществе многих женщин, Ashramaha Ашрамаха, household life household life, семейная жизнь, Swaatman Сваатман, in your own self in your own self, в самом себе, Ratehe Радехе, one who enjoys one who enjoys, тот, кто наслаждается, Kidyati Хидьяти is disturbed is disturbed, смущен, Dihi Дихи, intelligence intelligence, разум, Vedam Видам, of the learned of the learner, мудрецов, Iha Иха, in this world in this world, в этом мире.
Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. My dear Lord, even the learned sages become disturbed in their intelligence when they see that your greatness engages in fruitive work, although you are free from all desires, that you take birth, although you are unborn, that you flee out of fear of the enemy and take shelter in a fort, although you are the controller of invincible time, and that you enjoy householder life surrounded by many women, although you enjoy in yourself. О мой Господь, даже великих мудрецов охватывают сомнения, когда они видят, как Ты, всемогущий Господь, свободный от всех желаний, занимаешься кармической деятельностью, как Ты, хотя нерожденный, рождаешься, как Ты, хотя кому подвластно неодолимое время, в страхе бежишь от врага и укрываешься в крепости, как Ты, хотя черпающий наслаждение в самом себе, наслаждаешься семейной жизнью, окружив себя многими женщинами. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. Pure devotees of the Lord are not very much concerned with philosophical speculation in regard to transcendental knowledge of the Lord. Чистых преданных Господа не очень интересуют философские рассуждения, связанные с познанием трансцендентной природы Господа. Nor is it possible to acquire complete knowledge of the Lord. И более того, они понимают, что невозможно постичь Господа до конца. Whatever little knowledge they have about the Lord is sufficient for them, because devotees are simply satisfied in hearing and chanting about the transcendental pastimes of the Lord. Они довольствуются тем знанием о Господе, которое имеют, даже если знают совсем немного, поскольку рассказы о трансцендентных играх Господа, которые они слушают и повторяют, приносят им полное удовлетворение. This gives them all transcendental bliss. Эти повествования доставляют им неизъяснимое трансцендентное блаженство. But some of the pastimes of the Lord appear contradictory even to such pure devotees, and thus Uddhava asked the Lord about some of the contradictory incidents in his pastimes. Однако даже чистым преданным Господа его игры иногда кажутся противоречивыми, поэтому Уддава просит разъяснить некоторые из этих противоречий. The Lord is described as having nothing to do personally, and it is actually so, because even in the creation and sustenance of the material world, the Lord has nothing to do. Говорится, что Господь ничего не делает сам, и это действительно так, ибо сам Он не принимает участия даже в создании и сохранении материального мира. It seems contradictory then to hear that the Lord personally lifts the Govardhan hill for the protection of his unalloyed devotees. Однако это утверждение как будто вступает в противоречие с тем фактом, что Господь, желая защитить своих чистых преданных, поднял холм Говардхана. The Lord is the supreme Brahman, the absolute truth, the personality of Godhead appearing like a man. But Uddhava had doubts whether the Lord could have so many transcendental activities. Господь, который является верховным Браманом, абсолютной истиной, личностью Бога, выглядел совсем как обыкновенный человек, и потому Уддава сомневается в том, что он мог совершить столько трансцендентных деяний. There is no difference between the personality of Godhead and the impersonal Brahman. Между личностью Бога и безличным Браманом нет никакой разницы. How then can the Lord have so many things to do, whereas the impersonal Brahman is stated to have nothing to do, either materially or spiritually? Почему же тогда Господь постоянно занят деятельностью, в то время как безличный Браман чужд как материальной, так и духовной деятельности? Of course, another point is that if there's no difference between the personality of Godhead and the impersonal Brahman, why is one called personal and the other is called impersonal? Но еще один момент в том, что если нет никакой разницы между безличным Браманом и личностью Бога, то почему один называется безличностный, аспект, а второй личностный аспект? There's a verse in the Bhagavatam that resolves this. Но личность Бхагавата, она разрешает это противоречие. Canto 1, Chapter 2, Text 11. Person Bhagavata.
There's a verse in the Стих Бхагаватам. Стих Бхагаватам разрешает это противоречие. Canto 1, Chapter 2, Text 11. Песнь 1, глава 2, текст 11. Vadanti tat tattva vedas tattvanyaj jnanamadvayam brahmeti paramatmeti bhagavan iti shabdyate. There are three phases of the absolute truth. В этом стихе говорится, что у абсолютной истины есть три ипостаси. Brahman, Paramatma, and Bhagavan. Брахман, Параматма и Бхагаван. And all of them, the verse says, all of them are identical. И стих говорит, что все они не отличны друг от друга. Okay, well, if they're identical, why do they have different names? Хорошо, если они не отличны друг от друга, почему у них разные имена? And why are there different? Why are they three different stages? И почему есть вот эти три разные ипостаси, проявления? They're identical in the sense that they are all beyond the material world. Они одинаковы в том смысле, что все они не отличны друг от друга в том смысле, что все они выше находятся материального мира, за пределами находятся материального творения. All three phases are transcendental to the three modes of material nature. То есть вот эти все три проявления абсолютной истины, они находятся за пределами влияния качества материальной природы. And then among the three, there are different stages. И среди этих трех уже есть разные ступени. Achintya Veda Veda Tattva. И это называется такая философия единства, одновременного единства и отличия. Achintya Veda Veda Tattva. Are you okay? Yeah. Focused okay? Okay. So, in other words, they're simultaneously identical, but different. То есть они одновременно и не отличны друг от друга, и одновременно отличаются друг от друга. If the Lord is ever unborn, how then is he born as the son of Vasudeva and Devaki? Если Господь является нерожденным, то почему Он рождается как сын Васудева и Деваки? He is fearful even to Kala, the supreme fear, and yet the Lord is afraid of fighting Jarasandha and takes shelter in a fort. Перед Ним ищет даже Кала, высший страх, а Он боится вступить в бой с Джарасандой и укрывается в крепости. How can one who is full in himself take pleasure in the association of many women? Зачем тому, кто черпает удовлетворение в самом себе, искать утех в обществе многих женщин? How can he take wives and, just like a householder, take pleasure in the association of family members, children, relatives, and parents? Зачем он женится на них и, словно обыкновенный домохозяин, ищет удовольствие в кругу семьи, в обществе детей, родственников и родителей? All these apparently contradictory happenings bewilder even the greatest learned scholars, who, thus bewildered, cannot understand whether inactivity is a fact or whether his activities are only imitations. Эти кажущиеся противоречия ставят в тупик даже великих мудрецов. Избитые с толку, они не могут понять, действительно ли Господь ничего не делает, или его деяние – это всего лишь имитация деятельности. The solution is that the Lord has nothing to do with anything mundane. Ответ на эти все вопросы заключается в том, что Господь не имеет ничего общего с материальной деятельностью. All his activities are transcendental. Все его деяния трансцендентны. This cannot be understood by the mundane speculators. Однако это не понять мирским философам. For the mundane speculators, there's certainly a kind of bewilderment, but for the transcendental devotees, there's nothing astonishing in this. Для них деяния Господа остаются загадкой, тогда как трансцендентные преданные не видят в его действиях ничего удивительного. The Brahman conception of the absolute truth is certainly the negation of all mundane activities, but the Parabrahman conception is full with transcendental activities. Представление об абсолютной истине как о Брахмане
безусловно, отрицают всякую материальную деятельность. Однако концепция парабрахмана подразумевает, что он занят разнообразной трансцендентной деятельностью. One who knows the distinctions between the conception of Brahman and the conception of Supreme Brahman is certainly the real transcendentalist. Истинным трансценденталистом является тот, кто понимает, что концепции Брахмана и Верховного Брахмана отличаются друг от друга. There is no bewilderment for such transcendentalists. Таких трансценденталистов не могут сбить с толку эти кажущиеся противоречия. The Lord himself also declares in the Bhagavad Gita 10:2, quote, "Even the great sages and demigods can know hardly anything about my activities and transcendental potencies," unquote. Господь сам утверждает в Бхагавад-гите 10.2, цитата, «Даже великим мудрецам и полубогам практически ничего не известно о моих деяниях и трансцендентных энергиях». Конец цитаты. The right explanation of the Lord's activities is given by Grandfather Bhishma Dev, Srimad Bhagavatam 1.9.16, as follows. Верное объяснение деяний Господа дает дед Бишмадева, Бхагаватам 1.9.16. Nahyasya karhachid rajan puman veda vidit sitam yadvajigyasaya yukta muhyanti kavayopihi. Quote, "O king, no one can know the plan of the Lord, Sri Krishna. Even though great philosophers inquire exhaustively, they are bewildered," unquote. Сейчас, секундочку. You don't have the translation there? No, at 1.9.16. I don't understand. What do you have there? It's not there? No, not in my evidence. There's no translation. О царь, никому не постичь замыслов Господа Шри Кришны. Даже великие философы пребывают в недоумении, несмотря на свои глубокие исследования. Okay, that's the end of the purport. На этом комментарий закончился. If you have any questions or realizations you'd like to share, please write "da" in the chat section. Если есть вопросы или реализация, которых хотите поделиться, напишите «да» в чате, пожалуйста. And we'll wait a few minutes for you to type. И мы несколько минут подождем, пока вы будете печатать. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Константин Добрый, question. Okay, what is it? Why great sages learn Huh? Can you put it in? Why the great sages is studying the nature of the Lord instead of studying His leelas? The great sages are not necessarily pure Vaishnavas. Почему мудрецы изучают природу Господа, но не Его лилы? И Махарадж говорит, мудрецы, они не обязательно являются чистыми преданными. They may be scholars, but they're not necessarily pure Vaishnavas. Они могут быть учеными людьми, но они не обязательно являются чистыми вайшнавами. But anyhow, also, in one sense, to study the nature of the Lord or to study His Leela
in one sense, it's not different because it's all absolute. В каком-то смысле изучение природы Господа и изучение Его лил – это не отлично друг от друга, потому что это находится на трансцендентном уровне. Everything in relationship to the Lord is absolute. Все, что связано с Господом, находится на абсолютном уровне. His name, fame, form, Его имя, слава, деяние, his philosophy, Его философия, his lila, Его игры. it's all absolute. Все это находится на абсолютной платформе. Okay, anything else? Что-то еще? Okay, we'll stop here. Тогда здесь остановимся. Спасибо большое, Шрила Прабхупад ки Джай. джай. Выходите с вами, ки джай. Гор Бхактавинда ки Джай. джай. Вишну, 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 Вишну.